AD. Omanpanyi John Dramani Mahama Bamani say a free Osanabo Swimo Elkono Ghana so bedru yemshegina bia anya de be yunta de prekopa e betumi ahwe ho bibia kama Ore kwadwopoku nsafo akasa na wabisa nsam de afa o mensi kasa ne sese ba bi gina no. Oh my Ghana sika krabia batan de krata babonten o de bamane aka akire MTN say sa asembia wonu betu dwasese obi de sika efri ni mobile money wallet so kotu sika krabia wonu ebeti bi no womo antwensensen sa na me no kasa ya beto dwaso so afọhwe nsase ni mu agudie nsam so aya atwense womo de ya agudie enwutuo ne nkrata asem nyina bekwa akoto man Ghana mrache bedwefo ni Association of Ghana Industries one maba mane se esana nyina modin a aya enyina ne naso nti no ha wonu nyuma pa African Games ba so wo memu ekatwitwidie kata hyehyɛ ne prayer apie mu no madam anya asem ketwa pika ho de som modonhwe ba ko midi ene abusuapani owusu aduomemene Nana Kwame Achimano Pambo. Na se enkoma dwabinra banka wono maso yasene na enya asem ketwa sika semu dwadie de wo mo yobopon ene wo nkodi dwa pesika de ahye dwadie mama na yefe aya akona ma bibia ye kama eho na ado ani ebechem fixed deposit afei nso no 3 months 6 months na 12 months no ene wo mudi mu akotene pa ebeso no na bibia aye kama ewo ho won mo ton shares na won mo bie won mo akwabe mo enya asem ketwa enye sika kase bia abomoden na dial star 389*984 hash na di share so na tobia na frɛ 0242387498 na eni wo mu eni enkomo ewo ho afei kase no enkyiremu yade ani kyeremu ewo MPP amanjokuo no wo mu nkita wudie abofotene no won mu ekuo nipa ba ko efense owura Eric Chum na already ekoso South Africa nya asem keto akra ena me no kasa wode wani kyeremu Nigeria wo mu so ani abrepa ma South Africa wonu nwume ewo ho no won mu tu won mu adidi wo mu asiso anya asem keto Shoprite ende won mu so wo mbepam wo mu ede wo mafiri ho ni nyina ye ne amon sama ekoso South Africa memo a won mu tata before ha won mu ne edi kyerɛ wo mu ewo ho no mu fonyi ba kwa ese kura de agent ha na time pa ene oposini a wakoso bibini mu no de abanka ba gu ne nsa na owie ye wogina ho bote na ma South Africa fo yi twa ne ma ebro no twa ne mpire eno no owura di tudwa sebere so se wo se bibi manyina ye twa South Africa man no soka ne ejai wo mu dwade a ye ne wo mu edi no. Right, we need to be clear in our minds so that this thing doesn't fester. And which means that we have to hit them where it hurts. I mean, stop going there, stop taking their flights, stop, buying their products, stop dealing with them, and let them feel the pinch. Because all of these things are things that would go back, directly or indirectly, to support the same people who are claiming that foreigners are coming into their country and taking their jobs and taking things that belong to them. Because we live in a global environment. Trade is supposed to be liberal, where you have goods and services and all sorts of things. By dint of that, if you find that one of these key protagonists or actors are not interested in fostering that kind of African Union, this Pan-African conversation I've been having for such a long time, then the rest of the 53 countries should come together and say this is not something that we should countenance. It's an affront to this whole conversation around the Pan-African conversation. But I feel certainly that the government can do something about it. They are key. These are 3, 4. I've seen some ugly-looking thing going around, and one particular guy and all that. I've seen these videos leading the charge. So I'm saying that 2 or 3 people. These are the ringleaders, right? So you do some public order. I mean, the mere fact that you go and attack somebody, even in any civilized environment, where even so you find blatantly that somebody has done something, you can't put the law into your own hands. Right. So how is it that these people are being allowed to walk around and we are having diplomatic conversation around it when there are individuals who you and I, sitting here in Accra, have been able to identify? You understand? Yeah. So Abusia oreya yetini nkai Eric Chum a waka wo mu edinkita ho MPP amanyuko no
Ghana Mampanyin John Dramani Mahama Bamani say a free or sanabos minimum elko Ghana for na afi wodmo a free amananena wodmo be PM Accra International Airport wodmo a free akwantu mu abano ehun ehia sa afi na wokoyi ubelete anase bi kura wushu ni ade ye bewrowro ho nyina na yahwehwe ansana de kanese screen no famu wia watumi akofa wonema na wonso be PM my Ghana mo se saade no ye beyi ade afri wo nanei abefo kwan a wodmo de aba no wafaso ade aye adwuma wo se ene wiase esesanu nti my Ghana nso awose etumi ye nsakire ewo ye nso ye de anim Ghana Mampanyin His Excellency John Dramani Mahama Bamane wabra na evisa wopa ho entima ena wochemu sesebe ya akwansra ho nsam betumi aye akono ade ama omanfo a won mo efri amano ne pese wode wani kyerem ewo my Ghana munti ena nam so a won mo etu sa na mo no wo se ebeboa ama santen a aya na eboso ewo wiemhye gina bia ho no atumi ayidi afri wa febre tentena ye de hwehwe bi ho sanse enadie no okọ afeni ye ka kire sa bomu a ebo usisi ne bomodin se ubeyi afeni aka kire se you shoe ya ka kire se you socks afe watch ni ade purupuru ni ade wasini nyina no eba abeyi afri we ye prekope wo fa afidie mu nyina no na screen o kama na watumi abamonte so eba ne se ya ebema eniema ayewano wano wasi we eye kwan a won mo fa so se de be ya won mo free rupaman afe North America no ni ade nyina omo pe baabi akobo wani akohoma o my Ghana mu ha won mo di wani ebe kire Mampanyin nsem no ebi enie. Continue to improve the travel experience, and as I speak, new 3D scanners are being installed in both Terminal 3 and Terminal 2. These scanners will eliminate the need to remove laptops and liquids from your hand baggage when you travel. Also, in August, we are receiving and installing new equipment that will spare travelers using our airport the inconvenience of having to remove their shoes and their belts. I can see that was a very unpleasant experience most travelers go through. After installation in August, you will not be required to remove your shoes and your belts anymore. Mampanyin John Dramani Mahama and your teen Kane. Abusia owura your friend say Kojo Poku wono panyin kwankyerɛ for Edema Institute for Energy Policy and Research. Na what in Sambia to drama will be some fa imprempe o my Ghana yesi kasam no said ye sigina ene dollar no ene sidine said ye esigina no owura in Sambia to drama wo kyerɛ mu a ekwan ya fa so na say yes hyesidi no ema onya anwoden sonko te sabia kro do be ma bia ene ma nhyada nko ye wosinanim no wo fefa nuro na wono ade apagya no ho ana mango emereye na yede bobo obodan ho no bonsa wo ka no na umia eyi ho enhyada mre tinsuo ne mapapa wo se sa na rese de o man sika sem sidi na esi akwakoye esi ahyeda ne ahye no yede wo hye bia to nso pese sorry gina ne naso eye ne wo se wo be ma obetumi ane amano ni sika no ede ako eno na ne wo se so hwemu a atimi ate abafoma ma inflation a wonumu eja no wonum bese wanji chemu aduonu amiensa no ene ababedru amiensa achiripo enkono ewo hono vinjampi mienu ene aduonu ensia no eye match busumi nimu woba fom na wo chem se so we IMF ene o man hyehyɛ ya ye de afiri mu a ye de abaya enwo sikasam ne wo ntotoye afei se de o man na ko masika sikoye ne ko wi ache obepem be se aduonu baako $21 billion ye eno no eba be wura mu ne ade na wo se edi adanse pefe se enwo benya se wo se ye me ani da wo ne sikasam no ye di hu dwuma yi. Abja ye rese owura Kojo Poku a wono eye Institute for Energy Policy and Research ye peji kwanchem funds mo di tudwa e de fa o mensi kasam ene akomesika no ye benya na yamamo etie de ekoso na yensa nyankan no ye beto aso ne ye de amamo.
Ye konsen from with your my Ghana Sika Crab about time one with the Krataba Mountain so now what they can Achemba Money Fintech Limited say one munche and since so kakra FR and Simbia one the other two a jano man for one more the mobile phone Eddie Juma MTN Nidia Kanhono and one more enya alert say and nay say Ekobani se Sika at the mobile money wallet so now opesa wode ko to Sika Crab mua eno saa account na wode kwa akotumu no wonum HS obeto kakra no na eye ohamu nchemu ohunu achiripo enso ene enum 0.75% fee ena na wache se wonum beti ade afri so a wonum ka se empo no se be ya obetimi akape anase wode sudua ebeto hu na emru sunti no de ode beko bia anya bia bese 5 cities ye obehwe ne watumi ate ade afri so no ena my Ghana Sika Crab Batan de Krataba Bontia wode eka ache mobile money Fintech Limited says sensuya one with the buy no one chances and kakrana fan baba ye de cancer consultation no enkoso ansa no mefiti ase de ayadwuma one mo atimi ayenesa na o my Ghana Sika Crab Batan HSS bibia ni a eni kwase ekoye sa nemum no ewose one mo aka bi wo mutumi tenase na omusi nkonwa na omunyina anokọ benkruma ansana mofiti ase de abaye adwuma nanso se wo hwe enchiremu a my Ghana Sika Crab Batan de ababonten so na fintech foi HS nka anye bia no aye ahomobosumi ebesini de di kan pepepe wefiti ase de aye adwuma nanso Sika Crab Batan no aka e de akere won se won twensensen kakra na fe anbaba ye die enkoso se ko base anie matotoye na bibia wie peyo a won afiti ase na watumi de aye adwuma timprempren de sa message a won de bai no empanyimfo aka akere won se won twentwen so kakra Yenina yenim se eba daman efun agudi e wo na se engineers and planners ye dwumakoi ene ekura wo mo a Owia Ibrahim Mahama wo mo no mu di nwudwumadie pa na ensemi beto dwane ne eke kan wa ne enim senka ye Goldfish Ghana Limited ye wo na na kan kontraje na apam no ewo mo no oman Ghana ewu enu nti akwakodro engineer and planners ye wo enam saye no so ama wo mo me aya wodo a yetu oman Ghana efum agudie a sese ho nsam no ne kan ye kana ne nyina no osofo hwe ensase ni mu agudie nsam so ononyamfo Emmanuel Ama Kofibo a e de atodwa se emprempren krata sam efa daman efum agudie engineers and planners etuo ane ne aka ne nyina ho no wo mo boaboa no won mo wie na emumu omo de kọ na omo de akwakoto oman Ghana mra hye bedwa ne anim amomo hu se ne nsem ne nyina no pama sibre sitie. We are very shortly going to be going to Parliament with a lot of ratification, not only with Daman, but a lot of other outstanding ratification. We've already engaged the leadership of Parliament of giving a list of ratifications that we intend to send to Parliament. We couldn't let the mine not operate with thousands of jobs at stake, with communities whose economy depending on this mine. So it is a practice in the industry that even as we work on those ratifications, we, by the power vested in the authority of the Minerals Commission, we can make sure that the benefits of the people of Ghana is not stopped. Nache se yera Emmanuel Ama Kofibo ononyamfo hwe ensase ni mu agudie nsam so enkrata asem ka sebe ko oman Ghana mra hye bedwafie na afi wo mu nyina adwen akọ bankromu na won mo age atomu prekope. One more edi akoten e wo manfidi dwumamu Association of Ghana Industries na omaka edi akere abanse won mo hwe na won toto anima ye mfamfa ye nyina hoden ensam se de be ya ebeboa manfidi dwuma ho nsam agina nan so wo my Ghana mu won mo akere se wo hwe adwuma won mo ye se emfidi dwuma adwumako wo my Ghana mu na won mo brepa wo nyina hoden ho wo se ne buo no e wo soro enukra achi no senka egina ne nan so nwatumi anya bidia ye adwuma nanka ne yie mu anenso wo hwe o man na ewo ho abon se preso dum so ha won munyuma yie papa na wo de sansiri tudwa wa bra na sustainable energy B2B Expo 2026 na ekoso na theme and wo de atoso no brofo kasem no se powering industry through sustainable energy na eno ananam so ama president ya wada Association of Ghana Industry ano Dr. Farm Kofi Insiapoku wo de atudwa acheche mu se ama ho akohia se o man ye betimi atenase na ye ne yankase yesi nkonwa na afa ye kwaye fa so abo ye nyina hoden ehobra no yetimi atoto ne yie
wɔsesa nneɛma bi wɔ hɔ wɔsi etumi sakyerɛ mu a yɛnya ne saa pɛpɛpɛ sansa wɔnom association ne kora no wɔnom ɛbrɛ ɛwɔ mfididwuma no dada woyɛ sɛ deɛ wiase amansan mu wɔn deɛ esiti a nneɛma kɔ so wano ntuduru baabi mpo a na wo a woyɛ wɔ man Ghana mu no wo brɛ esan sɛ wɔnom kɔfa nneɛma no ɛde firi amanɔne ba wɔ abra ɛboɔ no wɔ fam na nso te Ghana esan nyina hoɔden ɛne nneɛma ekuma wode yɛ adwuma no ɛno na kan bi ma ɛboɔ no hiri kɔsoro no nti ɛna wɔde adesɛdeɛ ɛto mpanyimfo anim sɛ preso ne ade a yɛ tesisi no ɛka wɔn nnwuma yie papaapa nti bɛyɛ a ɔman ne yɛntena akyire ne yɛ nneɛma na ahwie agu ne yɛhyehyɛ ne yie sɛ de bɛyɛ a yɛbɛtumi agyina nna so ɛwɔ nyina hoɔden nsɛm na aboa ama wɔn nso abiebie mfididwuma no wɔn nnwuma atumi akɔ so Dr. Farm Kofi Nsia Poku of industrial growth. Without reliable, affordable, and sustainable power, industries cannot expand, businesses cannot compete effectively, and national development becomes difficult to sustain. Over the years, industries in Ghana have demonstrated resilience in the face of many challenges. Recent energy challenges experienced in parts of the country remind us of how vulnerable production systems can become, and when industries rely heavily on one source of power. This is why we must embrace a balanced and diversified energy mix. Renewable energy, especially solar power, presents enormous opportunities. President Hawada Association of Ghana Industry ano aye Dr. Farm Kofi Nsia Poku ne yetini nuachiri no and GIZ cluster coordinator Edema Hoodenie na afa wiemu nsakyeraye aye Ghana Wegna ono so kasa wade tudwa kire mu se ene ewiase sesanti wose yenso yetumi nsakyera ne yemam wose kane kwan na nka yede fango ne ade na ne yede nyanyina hoden no wose yetumi dane mu na de kan se renewable energy no etumi edi akotene ewo man ne yedwumadie mu na aboa amanfididwuma ho dwumadie no nso agyina ne nan so. System works right now. It's based on fuels, fossil fuel, nuclear fuel, liquid fuel, gaseous fuel, but you have to pay fuel. You have to buy it every month. And if you don't, then you cannot operate your power plants. Yeah? So moving to renewable energy is like moving into your own house, because renewable energy will never send you a bill. It doesn't come with a monthly payment. The only payment that you have to do, or the only expense you have after you've transitioned to renewable energy, is the maintenance. Very much what you would have in your own house if you moved into your own home. So I think I wanted to share this with you because I do think the energy transition isn't so much a technological problem. I think most of the technologies that we need are already there. It is rather a business issue, I think, and a communications issue. And I think this way of moving into your own house that no one can evict you from is a strong image of why the energy transition is so beneficial. One cluster coordinator, energy and climate, Ayora, Ghana, Wegna, and your tuning king. Absafo yenwura mu awo All Africa Games abibiman agugudie a eba so ewo oman Ghana mu ene ho ntotoye ene sikasam se de asi akwa akohwe aguo ama nkrofo debut Abshayanko na ugura mu ewo All Africa Games asade manugusu America na enye asem ketwa kra wo ho eka ene eniema ababe wurawura mu no enye asem ketwa abra agudie yi ekoso ewo meman mo na wo hwe ekutrukubo na afei de omo friend say triathlon na hockey nom ene ne ekike ka ho aye bicycle twie nom nyina ewurawura mu a eno na ababe todwa say sikasam a wo mo de si wo se wo mo de eye no kwasem ne aboroboro so amende yi wo hwemu a na se enye asem ketwa kra
urema opepepem ahasa aduonu emienu empem ahensia aduokonso achipo aduonu enwotwe eya American dollar brabunu no wode oman Ghana sikamu a eye opepepem miensa empem anwotwe aduoso mienu ahensia aduosianso achipo aduasa ensia eno ani sika mabodin na no wo musese wo kiremu a agodie no mu niema a wo se wo mudidi dwuma no ene o man sika foforo edisi ho no eye opepepem aduasa 30 million Ghana cedis ye eno wo mote wo moni no na famfram akra anso afei esen awodo a one more ekwaje ya mudidi dwuma no e wo se oman bi one more yede ni mfonyi ni ade yede gugu ho ene ade no eye branding ene rebranding ye wie ye de betete ni ade no eno so enwo ka no eye opepepem mienu ene miensa empem wo ha aduonu ba akwa chipo aduosun enum Ghana sika foforo yie sa enso na esen ya wo mokọ haye no ansa na wo mo be ye ho atwode ne ade no eno so sika wo de haye no eye opepem edu amiensa empem wo ha aduonu ahanu aduonu nsia ene achipo aduonu baako eye sika foforo a wonmo ede eye Ghana sika foforo na eno ene neyie entase ni hwehwemu aba betodwa ama yewunu se no kwasem ne sanse de sikoye no abra auditor general ebo modern na wo motena se ye hwehwemu mapa na wo mo ede fa sa hwehwemu a ekoso no na sikadie ene sikawie ene boa won machi ama na abroso overpricing and overcharging no enye asem keto akra ewomu enna sese aba betodwa na mpanyimfo ehwe se de beya auditor general sa wo mo bo modern ne to anasa auditor general obo modern no kwa atenase no de nani kutu awisa nwumienu esantamo na wo de ye san hwehwemu emapanyi o mbetimi ya bo modern na wo de wo mani adi akire yie na sasikasam ene ho nsam a ekwa atwe ema akwakodi nkrofo botomo ama na ye hwehwea enye no wo mbetimi ya kwampapa mbefa so na afi wo mo de adi hu dwuma yie ama nema etimi akonkan Yeda so awo auditor general ni nhwemu a woye edifa all African Games e course wo mfimpi no ene aduonum yensa no emo na auditor general bo amane se wo no nhwe na wo man no yenye sika esum Ghana cedis opepe ahanu aduoson kron 579 million Ghana cedis enfamfiri akanifo akese miensa bia we say 13th African Games e course wo man Ghana mu no na won mu dimu akoten na forensic auditor general no ayeye wa bra na mampanyin John Dramani Mahama ene share se won munye sanhwemu no akire mu se contract ahodo bi ekoso a won mo anye niema yie ewo mu a ozi se ho behia se kwan a won mo fa so etuatua sika ahodo bi no man betumi ayere akandifo bi na yaje se sika no ede afri won mo nsemo anunti kane suafo na wo hye o man Ghana ya gudie ene mabunu ensem so Owia Mustafa Yusuf ayade se wonu se eka ho bi afi kane kwankyerefo panyina na wono nso na share sports ministry no esmechere former chief director Owia William Kate wono nso eka ho bi na kane local organizing committee no nso titrani aye Dr. Kwakofosu Asare sa empanyimfo miensan ne wo kiremu se sika esum Ghana cedis opepe ahanu aduoson enkron yenye emfa emfiri won mo nchen na ni nyina nkanfo no se director general wono nso wada Ghana Broadcasting Corporation ano Owia Professor Amina Hassan so no ono nso ne ho abon nsem bi mu a okire se contract bi omode ema ne se won san fantete omanfo bi no anu sika no ebroso honom na wasisika sem ni nyina sa we ka ne emasi ani a esum America dollars no opepe ahanum aduoson enkron empem oha ani dunan ahasa aduonum mienu achiripo aduonu nan ni nyina ayesika wo chese ekodi mu anu nso enanchen wose America dollars na empem aduanan ahasa aduonum enan ene achiripo enwotwe ne kro enso ekohye mu ho ani nyina no echese se wo hwe kwan a wo no fa so etuatua sika aniema wo ntotoye ekwan fa so di wo no dwuma na ekame akwese sika nkasa ewosenka wo no de ye no wo ye ema no ebroso anunti kane soafo ane wo hwe agodie mu nsem so eye Mustafa Yusuf wasisika no papa yenyere ne kete ne yenye emfamfiri ne nsem afa William Kate kane former chief director Adema oye local organizing committee no wonu nso odimu akotene Kwakofosu ajare sa mpanyimfo miensan ane wo chese won mu ho ebon nsem yie papa na auditor general bubu nkakran acheche se de sika no eniema esi ekoye na wasese ba aduane noa de kan se catering regularities na wasisika ekohye mu no na eye opepe no mienu
achiripo aduowatwe miensa $2.83 million and the Koshemu and Afe Ghana citizen no anonso your pepe aduasa miensa achiripo enkro ewo honom na no and auditor general HSS wo hwesika one mo chese wode ema aduane nko ana ekame akoese ebi abrusuo mu ye papa wo kiremu America dollars no opepe mienu achiripo mpem ahanwotwe aduonu ensia mpem ahanum aduanan ane achire ubudi ko Ghana citizen mu dia 33,918,480 Ghana cedis sika wachese enonso abroso wose ebi ye contract ya wonu de baye efa akobadie ensensem ho afa ebi ye domini tuatua bills ni ade utilities ni ade afa staff ahodo fa wom se wom maye adwuma eba infrastructure ni administration a eka wonu bo ho en wachese ni nyina nkamfua no sika no ebroso ehonom en afa de kan se anti-doping overpricing see a person you say womo a ebesia kan no womo fa anubani bi anase etesei wose anusika ebroso ho no se o de ko Ghana cedis ni mu a eyo pepin wotwe achiripo ohunu ane kro 8.01 million Ghana cedis ena no so ebroso ewo ho no mu a anonso omo ehese sesika no empanyimfo ensa enfamra afa se baba bia wonu de wonti ebeto accommodation inflation wose anonso esum Ghana cedis no opipi du achiripo ohunu ane wotwe 10.08 million Ghana cedis anonso wojere sesika no ebroso ho afa hotel rooms ndi ekeka ho anonso anajuda somu bia no America dollar no na eye oha aduonu 150 per night eno ya dollars na wo de ko chese Ghana cedis mu a wo se eno nso ebroso be se 10,080,000 ni achira ni nyina enkanfu ano omayi auditor general no chese so ke kasa sika ni si ani a eye 579 million Ghana cedis a akanifo miensa yenye emfamfiri wo no nchen Yemfri All Africa Games since na yenwuramu ewo apomdin si achiba na National Health Insurance Authority mpanyimfo akasa ama meno kasa omudi nsem bia todwa wo mo se dwumade friends one time attendance code initiative yenhye ya wo mo de aba se na ebetimi aboa na botaye nyina ne se ebeboa ama apomdin si achiba no wo mo didi dwuma ede ba ya sabia beja ya rehwe no wo mo ani betimi akọ omu ye no wo mo kwan o mo befa so na wo mo de didi dwuma no wahye wo mo ye adwuma ewo apomdin aya sabia wodro ni nyina se obese wo mo ni enkosa one time attendance code no ehu yie pa no mo manhyehyɛ no wo mu nkura mudin wo se wei aya ade a ebetimi aboa na aban ni hyehyɛ ya wode aba one say friends say free primary health care eno eye ayarehwe ne ayaresa na hyase a obia sabia kronto enye ukura pomdin si achi ba no nko a na emo ye Ghana ni ukura Ghana card ye krata bi te said ye de ka hyen driving license ye krata bi te said ye di tu kwan ye eye passport wo ekura wa obetimi ede akobia ye ben wa sa free primary health care ye one mo sidan bi asie na afi wakwa mo pomdin won nsam so no ene matimi akonka no obetimi akọ we would wani chemu ewo ahafo ahafo regional director wono ewo NHIS ye Owia George Mawili wono enana kasa wo kire ni nsemu no edikosi se health insurance ye how Kaseɛ and it's ono mo a omo ye active members anaso mo card eyi dwuma obekwa akọji ayarehwe na bia complaint beba so me call ji ayarehwe no adia menyimi yisenka health insurance cover no aji musika enti eno ena ye how Kaseɛ ya ye ne se ebra no ye MNEs na edwuma yefo a omosasa ya sabia horo no omokọ ya sabia horo no omone wono mo begya ya rehwe no edi nkita ho sekire omo enwoma horo a health insurance cover ene ne ayen cover na afi wona sede omo begya ya rehwe na sede ene ne SS omo ye na afi nsuso aya sabia horo no nso no otu omofo ekire omo se na mo yeso mutu ne beboa ne nyina na akumde basically aya sabia bebre ho no mo a enkentreprekwe ni ho anase so atekura but nam na anu asembinti ana gidie bi a biribi atwam no ase call from kakra ewe ndwumadi se health insurance mo no mse bia enno na obi eduso de ye adwuma but best say sania ebia nipa no be hunu ne se na anu bi okoye experience ni wonya yenti enye an ideal one no
and then consign could be now on fair. He said, Baby, I never said we are already in Tamwa. The assuredness of quality healthcare. Now, if you've been months or Honomoa, Moma, one more crack at the Banafi, how Bakumi and said also. We a year I have for Mantamo about Apum si Chibano Penny Party Breakers out Ora George Mauli and Yatinin Cano. Quancha for Penina will cheer my Ghana Pomudiasu, ano a Dr. Samuel Kaba Korea, now a 50 and 12 Biase at the Shesebaya my Ghana. You bet me I am Boase Yame and Fefinas a Bully, a Trinity, a will my Ghana, we bet me Aboya Hobra a ye. Nana and Sam were better just say Ebola area, or compare baby die na COVID bedding soon kunima COVID bedding and one train. I will be a self and then our son so can yen who be. Ewo oba yene bibirem ha ya mfimfini fam ne apoye fam se de aman homene so ho yie papa nunti empanyimfo se de wonum aka to se ne se wote se yonko na bodwe se ehia no wasansuo ade ase wo de ho abimpo eche se na wo de anum no enwan Ghana yeguso ayeye ahoboade atwen se be ya yade opportunity ewo hanom a yebetumi abo ho bra yie na ovitin nto abo no ase enradua ode hwehwe omamia hodo aye infectious disease centers ahodo a yewo wonu ofiti ase no ana Ghana infectious disease center no ewo Nyaho medical center ana afi Kotoka international airport honu nyina ne Kolebu teaching hospital hono wode ni ekohwe sede aniema esi eti o na afi so krasa baputupro de ka ne se emergency response na omaya ye krado se betumi aso ano ana na wabra okohwe ye no emia hodo ye mpensempense mu measure about 3 capacity no okohwe sede esitie afi se asamne ba ekwan be fa so to ne case management systems anonso okohwe bi ana afi se ye de ani ene ya so to form the cancer surveillance mechanisms no so okohwe ana afi se ba engitanwudie nso ekwan be fa so a wetumi atu ye ne manyina director general adema omea pomodin asomia ne ni kuro twawisi asebe na hune santa wo kohwe sede ye aniema esitie ewo honom na no ano ne nsentwerofo kasa ane wo che se wei eya na mo ahodo bi a won mu to sanse covid eba ye no omei enam sa akwanya ne so ye nhye bebre na de to se be ya yade afufuro bi atwiniti a betumi aboye ho bra eyie anu nti wo kohwe na yetumi ade to niema kama na yensosiade atwiniti a ameye koto ebekuma nibi. Making sure that the generator here is working, just in case there is no light. The oxygen plant is working 100%. So we are well covered when it comes to continuum of care, when it comes to these issues. Right now we have the infectious disease center with all the beds necessary, with all the personnel available and the required logistics, including a transport system to take samples when necessary. And we've also activated in all the regions. Fortunately enough, now we have treatment centers in each of the regions, and they've all been activated. They will find means of accommodating patients as at when. It's part of our collaboration with the private sector towards the preparedness, not only for the present issues that we are encountering, but for any other outbreak. Kwanchefo a wada ma Ghana pomudi asmiye no ano aye Dr. Samuel Kaba Akoria. Oman Ghana guso aye ntotoye se de be yasika semu dwadie de be ya kono na aye fepa. Na so no ebre kro na wo yire wotamu na aye ntotoye no na krabrifo no omo so ka wo nko no omo so pekon ombefa. Esa wo pebo ato aba no ma no so pekon obeto e de asiemi no e kasa ye Ghana sika krabia nhye nka bom ko no omo aye nhye a omo pa odwumadie bi ntuma omo so omo do omo ni beto fompa. Waru chemu ewom se enemi no kasa oman Ghana sikasam no ene beyaya yakura yesika banking system no kwasem die enema ekoyie enema afa ne ntima pa agina so eko animu kakra de nanso sade America no ebre omuguso omu ye totoye yie sade be omanfo betimi anya ahotoso ene anigye na womonya gidie de omusika akosika kra bia akoto no sanso na akrabifo ya akromfo
a wo fa kwati kwan so gye nkrofo sika firi wo mbotomuo no wonom so enam so wo yere wono tem na owura wono na wo ye president ye Edema Ghana Association of Banks aye Kwame na asomanin ne nsem a odi atodwa ne se betimi aye na gidie ne beba ye ne yedie sika ekoto no ye ka ho bank adwumakuo no ka ho sanso na temuafo ka ho eye wo bia sabe ba akofo ensa enso nyame ani kata ne nyina ye ka boma ene nema betimi akoyi. First part is fraud that is committed by outsiders, third parties, against our customers and against the banks themselves. And then the second is fraud that is perpetrated with the support or connivance of employees, bank employees. Both have seen a spike over the last few years to the point where we feel that the very essence of banking, which is built on trust, is being attacked by the launch we've had here is the beginning of a new era where banks are confronting the the scourge of fraud. All our activities are done with the underlying principle that the institutions that we all represent are safe, they are reliable, and fraud is an attack on that trust, and once that trust erodes, it's just so hard to restore. Owura wono na banking anasa Ghana Banking Association no wono enkabomuko oye president en Kwame na asomanin na yetene nka no. Owura Abraham Boadi dodo na efrene se Opoman na oye kane presiding member Edema Kumasi Metropolitan Assembly KMA Edward ato edwase beya anka mensi na wodo sika yede ema won bo ho bra emrahye bedwafo won mo chefa ewomu ye kane se District Assembly Common Fund no anka yemfa eson entuso se de beya emrahye bedwafo no won mo nsanka Kumasi Metropolis no emu na wochemu se emrahye bedwafo no se assembly no eko enhyiamu a ewosa won betenamu bi nanso se wo hwe emrahye bedwafo a won mo ehye Kumasi Metropolis ni mu a enhyiamudie bia assembly members ne bekono hunhun se samrahye bedwafo maba betenamu a won mo eye bi na wo hwe enhye no so mudi akotene ewo mpuntuo mu ye papaapa na mudi akotene wo mpuntuo mu ne ye twasika de amamo se this is assembly common fund mo smo chefa ne mo mfa mo mpuntuo na ye ko enhyiamu a mo mba ne mo musika ba de ampesa mo nsaka na ampesa mo kyerese ano anopoma e kyerese saa asudi a ene asede amrahye bedwafo no won mo nye no ha adwen ye papaapa no nti ano de wo serese beya anka yemfa enhye ento won musika ne so enkosi se enhyamudie bia assembly ni beye no wo mo beba bi anase so mo antumi ankokora wo betumi ape enyina so papa bi aka ede a kyerɛ mpanyimfo no eni kwa se won musika no wonsa etumi eka na ensem bia Owura Abraham Boadi Opoman ede atodwanie. When I was a presiding member, it's almost about 8 years ago. MPs are part of the assembly. They are members of the assembly. When you go to the composition, MPs are part of the assembly, according to Act 936. And when we are going to elect the presiding member, we calculate the number of MPs before you can strike the percentage differences. But yet, they are not coming to our meetings. For almost 10 years, they are not coming to our meetings. Because their membership of every assembly. That is why they pay their common fund through the assemblies. And they did not put you in the assembly just because you are MP. Because you have to come and educate us the laws that we are making, which will not conflict with the main or the parliament, what they are doing there. But yet you are not coming to our assembly meetings. But every day they will sign a letter giving it to his special assistant, their coordinators, for them to assess the common fund. Yet you are not coming to the assembly meetings. So if you are not part of the assembly, why are you assessing your common fund? So I believe as an assembly, we should resolve, put embargo in their common fund until they start attending to our meetings, contribute to the Kumasi's development. There we know they are contribute so that we can give them something. So if you are not coming to our meeting, why do you want us to, assess your common fund for you to use it to do a development in your area? At the end of the day, you will come and say assemblies are not doing anything, especially Kumasi Metropolitan Assembly. But you as an MP, you are performing. Kumasi Metropolitan Assembly ni bekono won mu mabi enso musika ye de mamui
a common found no money yeti a different year dear mammo. Na se mo madia eden ye mamusika se monye emfa nkobom ho bra eno anopo ma HSC emfa esonto so akoyese obi wo ha asore wonko wati se asore be ye party na anabatu tutu wana be kwa akobepa nkonwa so ti sa na MPC e wo kumase no wo chiem se o makwa akoye ye be cha aduane a na o maba asemi de ese efa ho bi sei yɛnto aso na yɛnkɔ wo mo mpa asɔre konso mo te paade a na wo moduru hɔ no ba ko no ana akasa no kasa from experience abia yɛnkɔ anim na yɛnto aso mfama mo na yɛkɔ asantemantam ha ya na egyina na okɔ bɛkɔ ni ntwere ne ntwada so de a ɛne ɔmo wɔ kwa yɛ baabu na da wɔn friends a ɔda forest yɛ no kwasɛm nie ɛne nka wo pɛnkan kɔntwe ahorodɔ mmire saseɛ ɛnom ne adeɛ na wo de akɔ akɔyɛ aduane de anka ado ani kyerɛ mu a na wo kɔyie ɛbɔ ɔmanfo ho ba mo mu nyamframa pa home ɛne adeɛ wɔ ntem wa nene wɔn mu kyerɛ mu ano kwasɛm nie kwayɛ baabu na da wo firi tetentre de besi na ɛbɔ asanteman bɛkɔ man ɛho ban no akrabifo bi ate asimu wɔn mo se sɛdeɛ gada ensedie ɛkwambɔne illegal one no wɔn afɔ so wɔn mu to sɛdeɛ aturu bunu mu ɛna nam so ama nananom ɛfrɛ sɛ wɔn srɛ abɛn ɔsɔfo ɔre nsase ani mu agudie nsɛm ɛhyɛmu sɛ na da mu so wɔn kaka wɔn ani wɔn fo wɔn ani nkyerɛm ɛwɔ da forest ɛwɔ bɛkwae na mesrɛ forest ani nasa minister for lands and forestry said the comaton epumu bosum bienu no kontuntu forest mbe mfie na amaye na mwana aka kakra no ontun wo maye isi awo ha sabi kusi ekura wo nhia bi anu wa hia krante ana so hia pese te mesra forest mbenfo dwumadi amudi o man kwachiri nanka matumi a Ghana forest nyina momfata bono so bia nkom enkofa nwa ontwa homanya hwe mfie be enum na kwaye no ntun ye de enyina maye ka galam se no so mana mo mkrata abemu ndi sankrata asem no esra mo munyimfiri ho ye de ehu so bia wuro ma e ba be bo mamane amso me mama so edi bambofo amodo ma ba ho esra mo sika nanma wɔn mo asante bɛkwai wɔn mu bi ɛna mo te sɛ wɔn mo atwa hyia wɔn mo kasa ɛde fa ɔda kwaye baabu na da wɔn ma sese deɛ wɔn mo fa kwaye na ama kwaye no kyɛse wɔnyɛ baabu no bi mu a kyɛse ɛha dwen NDC amanyɔkuo no mfimpino ane aduonu wɔtwe franka kurafo a obedi wɔn mo animu akɔ abato animu ɛho nkrakyerɛ egu so dendenden na ne nyinaa ayɛ na wɔtwe a etwa mu Owia Johnson asiedu nkati otitani adima National Democratic Congress mechire NDC amanyɔkuo no onya enka so obekɔ akɔprese franka kurafo de nanso ne nto abomu de kansa thank you to medam wase nto abobi a wɔbɔ ne nsenkai mu no kyerɛ sɛ NDC amanyɔkuo no nya bie kwan adeto sɛ obi enkofa ne krata na ankɔprese franka kurafo a Owia Johnson asiedu nkati General Mosquito wɔno so bɛkɔ akɔprebi na watwe atwa mu wade nani kyerɛ mu ɛwɔ ɔmaatifi mantamu na okopie mu Owia Haruna Idrisu ne mpɛsoa ɛso a wɔne ɔmanfo a NDC amanyɔkuo ne mane ade ahyia mu di nkita ho no ana wɔkɔ kyerɛkyerɛ nneɛmam die nti a wɔn mo yɛ nsakyerɛyɛ ɛwɔ mmarahyɛbadwafie akandifo a na ɛda NDC amanyɔkuo na no sabra na wɔn mo opposition ɛwɔ mfimpino ane aduonum yɛnsam na no Owia Johnson asiedu nkatia ɛkyɛ wɔ no se wo de ba agudie mu a wɔyɛ sɛ political Pep Guardiola wɔtena akyire hwe din no hu sɛ dabi awɔse yɛ yi wɔafiri hɔ na ne yɛde semenyo ebehyem ti semenyo ɔde ne baayɛ no ɛyɛ atoban forcing ɛna ɛbɛda no wɔn na hwɛ toto nneɛma kama wɔse aduru baabi kura no na mampanyin John Dramani Mahama sabre yɛ franka kurafo na wɔne ne nya adwen nanso ensakyerɛ ɔmo yɛyɛ na ɔmo yi the other guy enso firi hɔ ɛno Owia Muntaka Mubarak a wono na ya so asempesua so na hyebedwani no ana Owia Johnson sedu nkatia kyerɛ sɛ ade nkonimdi a aso bi maada ebre NDC amanyɔkuo no na saa ensem ɔde atodwa de bi kyerɛ sɛ asɛ ɛbɛtwe entawantawa bi abeto wɔ Owia Haruna Idrisu ntam ne de ɛkeka ho yɛhwɛ sɛ yɛnsa ɛbɛka Owia Abdul Jalilu Atiku oyɛ senior lecturer ɛwɔ Department of Political Science University of Ghana muna yene no adi asem ho enkomo na yebisa ne sɛ sɛdeɛ ɔmanfo bi sɛ
owura Johnson asedun ketia kan ne nsem no ebetumi akɔfa ntawantawa abeto won mu ntemu ana esanse atese mpanyimfo ndi kura ho a wɔn nso responde a am yatese Haruna Dusun so aka edi akyerɛ ɔmampanyin sɛ ɔmampanyin waba proper thank you to papa no wabai anya ba akoni bia na meka o we na ye proper thank you to ebi kura kyerɛ sɛ no aye stray bullet ye bi en wato ede amanu owura Johnson asedun ketia ti eguso hwɛ yensaka opanyi ya yebedi ho nkomo Absia yentra so ne mfama wabre wo atweye mu etwenui na wokọ enkane owura na National Signal Bureau NSB na woye panyi kwanchefo kwabena adu buahia mene wo ekasaye ene wone neyire Angela Ejen Boatenye wonmo etwe wo manase wo mayimra etwe wo no dare wo koto a sika da wonmo treso ayo pepemeduanan chi poba ko 49.1 million Ghana cedis a wonmo chemu a womo ama ahwere wo mayi a enye ekwampa so na eno enene yie ejina koto a ekoso a wonmo twenda ra eduru bre wosenko mo yo se de be ya dansidifo baba be gina daka no mu na afeyie emenanimfo no afa we aba na afa we aba no omunyina bisebisa saa menani ana adansifo no won bisebisa wonmo ano adisam ewo hono na ewura no be no amabo wonmo dinye wonmo mranim ni ene Yewura Samuel Atachia na afei aban no ya atani general wono nso ene wode kwadui ede abo womu owura Atachia kasa na ode afa kwan a aban lawyer panyine fa so na wodi nsamo na wompaso obeye na dansidifo baba begina court adaka mu na omo bisebisa omo nsam wose wo hono ma asam na ekoso anu ama ne nsaso ese class fine dem mu yes na jeje bisan ede na I say I object was objection sustained to objection sustained na say na sam na opeso kan judge na jatu and was sustained there and let the objection sustaining na was sorry no agina was me wasam kan waka wo wie Atachia eguso kan was yes judges yes us objection overruled na say no ya togu eno no wo kire mu say san sam na wode ye ninyina ya de a wode ha asam na o man sam no nkwa animu ema wo mu enie Samuel Atachia. Attorney General should tone down the objection, which are needless anyway. We'll be able to make a lot of progress. We are appealing them. Yes, if you say that this is the document in which the 49.1 million was transferred into, but the judge said, I don't want to see the document. How can you say this is a very serious, ruling? We are going to appeal because the 49.1 million was not put in a pot under somebody's bed. Woye won nimre nimni wone ne yire na amotese na okase Mayor awada Kumasi Metropolitan Assembly no ano yonunyam for Richard Furi Ajma Buadia dodona efense Kinzuba wode ato eja SS wo hya ade baako a ha adwen wa honidie ho nsem ewo Kumasi Kropomens ni wiye pa na eye kwan boni anipa binom fa so atoto enwura gu basa wo se wonu gusu a wo bo homoden se eba enwura ani ahonidie ho nsem assembly ni betumi atoto ni yie de nanso se wo hya timamufo no ankasa anema pi na fa ahonidie ho a wonu nyantiase wo munti wom tutunwura gu basa eno enema ahonidie ho nsem no wonu mo ebre ewo mu wodi tudwa wa bra na first ordinary meeting and yet test session of the 9th Kumasi Metropolitan Assembly one munsham de na ekoso ebo prempe assembly hall and wo kire se wo hye de ekoso na ha adwen esanse mansini ne de won mo eboka wo bo homodin bia se obetumi aboabo nwura na no yie na fe ho bra no yetimi nso abo ne yie na de ha adwen timamufuo no ewose yetimi sese yesuban obetumi dwa ne banche ne bo ode afufufunu abetifunu chese bibia yefunu na wape baabi wo hwa obi a mape no wato atwene saa nso ne nsu oto a na omakɔhwie agum ayade ha adwen wose mansi ni bɔ no modin anya bi kura nipa ba se aduonu nsia ne akire de wo akire wo no de wakɔgyina asɛm di bia yɛtwa sika ade ama na nso ni nyina nkamfua no wose yetumi bo ye ho so ɛwɔ ahonidie nsɛm sɛ yɛka sika ye waste ɛwɔ waste management wo bɛto nsuo no banum nsuo ato bottle no ebia Dr. Mensa wato bottle nsuo na aba aiso akoto a na pia nyina ari aba enti suban bi wo hɔ a wote trotro ma nsuo jatum bottle disposing ye won ho ade no enoma bi wo a wo ya
what about two ball and the egu Ashtown. Was an alpha afia could be alpha Ashtown, now for kill, now bebuanya BP aquatia line. But to a Central Mosque in Potamo, but to a Zongo police station. We say, Nina be possible, Sunny and a copy, the car, baby, at most of a car, your ball waste management near a nipa ye suba bonia, yedete economy. Now, who are no bias affair? A cania adum ewo sofolan interchange no so sike a me de koto ball bi na me de akwakutu nwa ya se because nwa ne de ye nya hu ne sa ye hu hwe a enye ye the question you ask is that na me sa ko first ka bio ewo he na masanda ba be so cania de amo wo hu eno ma na ye o haw ni na ye suban ene ye de ba enti saka ye suban yi a ke benya sika bebre dia ye eno ma eboa ma empuntu ekoso se ekoba se ye trans ni ye bu akunta na yesika asem no umudu do pa akoye bola ehadwe eya person ke farm ke se be 5,000 but amrana wo krata mu say your farm between 100 and 120 pounds. Mayor our there Kumasi Metropolitan Assembly no ano yununyam for Richard Ofuri Ajma Buadia Runa friend Sekin Zuba no presiding member Adima Kumasi Metropolitan Assembly no yununyam for Patrick Kwame Frimpong ono se de kokobon sem eko edema assembly members no say de ha o munso pa say ebra so say wo se wo mu hiem to atradwen no assembly members yi a wonum emantem Name Kaseɛ because we honorable member ese wo desuban ebiadi man confusion ya to abama say be assembly man na say free assembly meeting e certain na be bia no so for I think say we so be the assembly man and assembly man na be bia na the be meeting Imran say at least young for 3 times a year. This year, 4 ordinary meeting. No only meeting, we 14 days notice. And yes, special meeting, and as emergency meeting. We ordinary meeting amount 14 days notice. And to say, amount 14 days notice. Let's say, my assembly meeting, we must go on man to man. I said, now we raise our self as assembly member. The those assembly members say, "Me you move with my sacrifice. I compare it because you who is able to tire and for you, but I am not aware." When you assembly member, no one person now we can and name most of assembly meeting. I don't see the assembly here. Titrani Adima Kumasi Metropolitan Assembly no yununyam for Patrick Kwame Frimpong. Abse de ani chemu ewo Ablekuma West Municipal Assembly. Na me no kasa ukon krampompone emantem a atorenche mabo for Meche National Disaster Management Organization. Opanyini a wono etua no eye Dennis Nate Ajano. Wade nsem bi dia twodwa ama wo chemu a so wode wani echemu ewo Malam Junction ni ntwodo ni ntwada so a ewo no mo ye nsuo nsase no kwasem ni wo wodi Malam Junction wode unim se ho nyina nsuo ye ne ayatran kran pan no enye opambo a wono nkran kra wonfo nkran kada no akase wo twam po no wansi we ye ni Malam Junction pa ho nyina ye nsuo ma tache go eni kwase nke tonwo na ye de manipa emom kosi adanye na ochiremu a eho no wode suboni bo municipal chief executive ana fe municipal works engineer ene wo mo ka ho a wo no ebehye ne ma ho no se wo mo na bo apa ma sa de mayi koso wo se mire binum kra no wo mo kodwiri adan a eni kwase ba bi omusie omusie ni kodwiri gui enso na me ne wo kasa yi wo no sa pagya e de nsisi wo na de ya kra ne sa anadwade be chene ne esi dan aboso na esi wo no mo a chese ha adwen pa enu ne wo so wasa hye se wo no mfa nsusudie nkosensa sa adan ni nyina mo no mo nsa bedwiri mu se ne be ya osuo to ye edi nsu yidi de ha nkrofo yi wo mo beto mo kakra wo mpatemo ewia we masifim me mpesa nka mekasa. But I am putting the MC of Ablekuman West and the municipal works engineer and the planning officers. I am putting all of them on the spot. I am going to report to the regional minister. Some of these people must be sanctioned because buildings are not built in a day. Yeah, demolition. The last house we demolished was this one. And they've sat down. Okay? All these places. They're filling an air core. And these are some of the problems are in terms of flooding. And all these buildings, so I'm instructing my firm in Admo directors, someone who works in, they should mark all these properties. We will pull them down. But you as the media too, we want you to look at it. Me I sure say okay on demolition last time. And yeah, but not dying be any animal. Overnight, now for the feeling animal. And these are some of the things. Yeah, Juma. You say o man here den ekoso then obinum nso afechi e di bone osun kan su e fa say ebe kun krofo na e bibia
the blame will go back to president. Meanwhile, president, you know, this one, dear, me, I am putting the spotlight, like I said earlier on the municipal chief executive over here and the works engineer and the planners. So I'm betting assembly, no offices, no better there. Then they should sack all of them. Because we cannot go over and over, coming back on some of this. But you have been tasked to take charge of all these areas. Answer no, you have to come and check every. Abusia we and Crampumpuni Mantamo to Renche Mobwa for Openi Ifansa Danes Nati Ajano or no any attending can. Yenfree Dennis and Semihona Yenko President ya or that group Indium Ghana and no Doctor Nana Kweku Indium and what yato age say no kwasemi na one man kasari be free as MDBia aba efa group Indium one mun krata yeji edi free one mun semechre GN savings and loans hono na munim de be free mu aba nanso ni nyina enkamfa na ne court of appeal akosi nkonwa na wasane abo chire de one mun krata no ahye one mun semu a nyame an woda na se one mun so ya krado pa se obetumi abie kwan de atum se de be ya we fiti wo dwumadi ase no de atudwa se wa abra krata ne free wonsa adwumefo na won ewo GN savings and loans mu no be sempem aduananum ane akire na won wo hwere won nyuma nanso ene ya won munsa akan krata no obehwe no watumi atoto niema kama na wasanso agina won na so biu. Yes, well, you know, it's hard to be optimistic about things. You know, after the past 7 years, you know, you learn not to expect too much because anything can happen. But there was some confidence. I think Dr. Indon was pretty. I mean, he's always been confident that this will be the final. He was confident that he would get from the beginning. You know, a lot of people during the whole thing, a lot of people are like, do you really need to go through all this? And you know, is it a fool's errand? And there are lots of doubts. But he remained resolute and steadfast. I would be surprised only because of the environment that we're working in now. I mean, I don't know that there's much appetite for another round of, because I think they know that we will fight as long as we need to. But do we cherish having to go do that again? No, we don't. I think Ghana is and will remain a very Abusia yenyina eno so ne mfa na ase enkoma Dwabenura Bank PLC na Dwabenura Bank say 41 years na won mu adisika kra ho adwuma na ene wabi akonya e de ato ama akone koto shares ewo ho no mu bedi so mfaso enchirema ene afebo na wonom ade aso edi mfaso so sanse wonom odin hye so kama ekabia emma anunti se wodu dwetire ekɔhye wonom a wo ahotoso se abrebia no onsabe kan osika ene onfaso sanso na fixed deposit eya abosumi miensa abosumi nsia ane abosumi dumienu enhye ho ko ene ne nkosi nkonwa nto ato adwene de opese ye de ka ho ma no na entiase ye adwuma sika ne da ho na ewo ma wo eba ne se wo hia sika e de abo ho bra ewo adwadie no bibia mu a ko hu wonom na wonhwe ane tuni ma kama emfa emma wo Dwabenura Bank ene ye kanfo e de ama won ma so ye no obie foforo kra ewo high school junction ewo atonsu ko ha wehwe na watumi abo adwumakoi ene so yasme de kase boy efri Owia TV ena afei esanso efa precise 105.9 FM so ema amansan etie bi ewo so ene ase enkoma newsroom aboafo kuku agendo ena afei akosua so mo wonom ene boaboa ensem na no semufo ayura asante yeboa Benedict ena afei obapa ya Grace ene director na yaw ena afei Simon and Mr. President one monso and a tintin fidie no a marking kind for me me Nana Kwame Ajman or Pambo ena Abusia penny osu etumi ye de kaseboy by na senibi and coma Lane's Beauty on so and the CC come for ni chemu on na no beshe na waboa.